Les conférences ping-pong sont pour nous l'occasion d'inviter des diplômés de l'école, issus de différents champs de pratique du design, à venir à votre rencontre, mais aussi à inviter eux-mêmes une personne qui les inspire, avec qui ils ont toujours rêvé d'échanger et à engager une conversation avec eux. Depuis la toute première conférence en octobre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir Catherine Damour de Moment Factory, en conversation avec Raphaël Lozano-Heimer, puis l'architecte Alain Carne en conversation avec Jacques Bilodeau, et en décembre dernier, Geneviève Angio-Morneau de GSM Projects, en conversation avec Paola Antonelli du MoMA de New York. Ce soir, nous recevons Justin Lortie. Alors, Justin est un designer spécialisé en design d'identité et en direction artistique, mais c'est aussi un diplômé en design graphique de l'école de design de l'UQAM. Donc, son travail a été récompensé par de nombreux prix au fil des ans, notamment par un Grand Prix Graphica et Art Directors Club. Après avoir travaillé quelque temps pour Sid Lee, il a créé sa propre agence, Wedge, où il est directeur de création, et dont il va nous parler. Et Justin a choisi d'inviter Taka Kasuga pour cette conversation. Alors, Taka Kasuga nous rejoindra depuis Vancouver. Taka a travaillé comme designer chez Junya Watanabe pour Comme des garçons et École, et il est actuellement directeur de création chez Statement et Arc'teryx, où il peut pousser le dialogue entre innovation, technique et mode. Alors, la première partie de la conférence se fera en français, lorsque Justin va nous parler de son cheminement et de son travail. Puis nous passerons à l'anglais, lorsque Justin accueillera son invité Taka Kasuga. For those who are joining us, who are English speakers, welcome to this fourth ping-pong conference of a series of 6. Tonight, we are welcoming Justin Lortie, who is the founder and creative director at Wedge Studio. He has chosen to invite Taka Kasuga, who is a creative director at Statement and Arc'teryx, and who will be joining us from Vancouver. The first part of the conference will take place in French, and we will switch to English when Justin introduces his guest Taka, as well as for the conversation between them. Juste quelques consignes avant de commencer. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent via Zoom, n'oubliez pas de fermer vos caméras et vos micros. Et je dois vous informer que cette conférence est enregistrée. Elle est également diffusée sur la page Facebook de l'École de design. La conférence aura une durée d'environ 1 heure. N'hésitez pas à nous envoyer des questions au fur et à mesure via la fonction converser dans Zoom ou dans les commentaires sur Facebook. Justin et son invité tenteront de répondre à quelques questions à la fin, donc vraiment n'hésitez pas. Donc sans attendre davantage, je vais inviter Justin à se joindre à nous. Bonsoir Justin. Bonsoir Amandine. Merci d'être avec nous. Merci. Et c'est à toi. À tout à l'heure. Merci, je vais prendre la parole. Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Quel honneur en fait de faire partie des diplômés qui font une conférence cette année pour un peu parler de où est-ce qu'on est rendu après toutes ces années après l'UQAM. Probablement comme certains d'entre vous qui sont peut-être encore à l'école ou qui ont gradué, qui sont curieux par le design. Mon parcours, en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai gradué de l'UQAM. Je suis fini en 2011. Donc, je pensais peut-être premièrement ce soir, surtout dans le cadre un peu de l'école, de vous introduire à où est-ce que j'en suis avec Wedge, qui est une petite firme de design d'identité qui est toujours basée à Montréal, donc je n'ai pas quitté la ville. Donc, vous parler un peu de notre pratique, nos projets pour ceux qui ne connaissent pas trop, puis peut-être un peu parler de comment je me suis rendu là dans les dernières années, parce que, bon, chaque parcours est un peu intéressant après l'université. Donc, je vais vous partager probablement un document dès maintenant pour juste introduire la conversation. D'ailleurs, aussi, j'en profite pour faire suivre à Amandine, mais n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Ça va vraiment faire plaisir de répondre, d'échanger avec vous à la fin. Puis, je suis très curieux de vous entendre. Donc, je voulais vous introduire à Wedge d'abord parce que c'est un peu un long chemin sur comment on s'est retrouvé dans l'univers de cette petite compagnie qui grandit à chaque année. En fait, je voulais juste introduire un peu mes projets parce que mon parcours m'a amené à… Bon, le design graphique était vraiment au cœur de ma pratique quand j'ai fini l'université. Je faisais toujours un peu des projets pour des amis, des posts, des affiches, toutes sortes de projets un peu de design. J'ai travaillé beaucoup avec la galerie de l'UQAM aussi, un peu même quand j'étais à l'université. Donc, ma pratique originalement, bon, j'étais vraiment passionné par le design. J'ai étudié en art
plastique avant au cégep. Donc, il y a toujours une continuité autour du langage visuel. Puis, je pense qu'en sortant de l'UQAM, ben, j'avais vraiment un désir de l'explorer. Donc, je voulais juste introduire avec une affiche qui a été dans les premiers projets qui ont circulé un peu sur l'Internet. Donc, juste pour revenir une couple d'années en arrière, quand j'ai fini l'UQAM, j'ai commencé chez Sid Lee. Ça a été un stage, je pense, de 3 mois. J'ai travaillé peut-être 1 an en total. Ça a été assez rapide. J'étais vraiment trop motivé par faire des projets, par essayer d'être entrepreneur, quoi. Donc, je me suis retrouvé vite à faire un projet comme Viaduc, qui était pour un de mes bons amis, Patrice La Liberté. Puis, tranquillement, je pense que ma pratique de design graphique s'est développée autour de petits projets comme ça, personnels, qui ont un peu façonné une façon de faire parce que j'avais un peu plus de liberté ou une certaine carte blanche quasiment par moment. Donc, je pense que j'ai fait ça, c'est en 2015 peut-être, donc une couple d'années après avoir gradué. Puis, c'est intéressant parce que la force d'une petite affiche comme ça, c'est tout ce que ça me prenait à l'époque, c'est de la typographie, c'est de l'illustration, c'est des couleurs. Puis ça a été vraiment, je pense, les débuts d'un langage visuel que j'ai commencé à étendre au fil des années dans ma pratique parce que finalement, c'est des outils tellement simples qui me permettaient d'amener dans le monde des images ou des concepts assez forts comme celui-ci qui était un court-métrage. Donc, tranquillement, ben, de fil en aiguille, après plusieurs expériences, il y a un moment où, en 2016, j'ai fondé Wedge. Nos bureaux sont encore dans le Myland, c'est la vue qu'on a par la fenêtre. Puis je pense que Wedge, c'était un peu mon témoignage à Montréal de se dire comment amener peut-être au Canada même, un peu de façon plus large, ou même maintenant dans le monde, mais comment amener peut-être une vision que je n'arrivais pas à retrouver encore à l'époque à Montréal. Donc, je me replace dans mes débuts quand on est parti de studio. J'avais toujours eu le rêve de travailler à New York ou travailler à Londres, chose que j'ai. Maintenant, on commence à étendre nos clients, mais c'est que finalement, j'ai jamais sorti de Montréal. Je me suis dit, on va partir un studio, on verra où est-ce que ça va. Puis je me disais, il y avait juste tellement d'opportunités à Montréal de faire des belles choses. Il y avait plein d'opportunités de clients. Je me disais, en fait, pourquoi pas le faire ici au lieu de sortir? Donc, j'ai fait le choix d'être à Montréal. Je ne suis jamais parti. Et j'ai appelé la compagnie Wedge, pour tous ceux qui doivent se poser la question, pour une raison assez simple. Juste avant de partir à la compagnie, je voyageais au BC, là, juste au nord de Vancouver. Ça, c'est mon frère. On est à Wedgemount. Puis, super beau trip. Là, je veux dire, dans mes temps libres, je suis passionné par l'escalade, par le hiking, par les montagnes. Puis, je pense que je lisais le livre de Yvon Chouinard à l'époque de Patagonia. Puis, Yvon avait juste nommé sa compagnie d'après un de ses voyages qui l'avait vraiment inspiré. Fait que je me disais tout le temps comme, c'est quoi ce voyage, ce sentiment de liberté avant que je m'engage dans lancer une compagnie? Eh bien, dans mon cas, c'était Wedge. Donc, la connexion avec la nature, la montagne a tout le temps quand même été présente. Donc, ce soir, une des raisons, entre autres, pourquoi Taka est là, ben, c'est aussi ma connexion, je pense, à l'Ouest ou à ce désir d'avoir toujours été comme un peu en amour avec un autre côté du pays que je n'ai pas eu la chance de rencontrer autant. Donc, je suis vraiment honoré que Taka va se joindre à nous dans la deuxième partie pour peut-être explorer des rêves que je n'ai pas encore fait dans le passé. Donc, Wedge est né en 2016 officiellement. Puis, ceux qui ne connaissent pas la firme, ben, maintenant, on est une vraiment belle petite équipe. On est 10-12 personnes à peu près dans l'entreprise. Puis, de ma pratique de design graphique, je vous montrais une affiche tout à l'heure, ben, on a eu la chance au fil des années, je vais vous montrer une couple de projets sur comment on est arrivé là, mais tranquillement, on a eu la chance de bâtir des projets qui ont pris un petit peu plus d'envergure à chaque année. Puis on se spécialise, donc, comme on disait tout à l'heure, mais en image de marque, identité, vraiment développer des marques qui sont intégrées. Donc vraiment, je dirais qu'on se spécialise là-dedans avec une belle équipe. Ça, c'est nous au bureau avec l'équipe. Je trouve ça toujours cool de me rappeler ces mémoires-là pré-pandémie.
Donc, c'est ça. Je vais vous présenter une couple de projets. J'espère que ça va vous intéresser, ceux qui n'ont pas connu la pratique. Puis ça, je pense que ça va amener un peu graduellement à comment on a façonné des projets dans les dernières années. Donc, dès la première année du studio, ben, la pratique des affiches a comme continué. Fait que c'était vraiment dans mon langage de travailler encore la typographie. Apnée, c'était un super beau projet qu'on avait fait à l'époque où j'étais assez fier. Puis tranquillement, ce qui a commencé à arriver, c'est que ben, du design graphique, il y a des compagnies comme le Café Dispatch qui nous ont écrit pour les aider à évoluer leur identité. Donc, ils avaient travaillé déjà avec d'autres gens pour développer un logo et tout, mais soudainement, les jobs, les mandats qu'on se faisait demander, ben, c'était d'évoluer une image un peu plus large. Donc, tu sais, on faisait un journal, des pièces éducationnelles, des cartes. Il y avait quand même toutes sortes d'affaires. Fait que soudainement, on s'est retrouvé à comme faire du brand, du packaging un peu par la bande. Puis c'est là que ben, soudainement, on a commencé à prendre une tangente vers l'image de marque. Puis dans les mêmes années, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'une des beautés d'être entrepreneur puis juste de développer des projets, c'est toujours garder un peu l'œil ou être ouvert, je pense, à des nouvelles possibilités, peut-être pas juste se refermer. Donc, j'ai toujours été curieux d'explorer des nouveaux médiums, des nouvelles approches. Puis, c'est la Ville de Montréal qui nous a invités à faire un projet de sculpture. Donc, genre de demande un peu qu'on ne s'attendait pas qui rentre au studio. Puis, on a gagné l'appel d'offres. Fait qu'on s'est retrouvé à faire un projet de sculpture dans le Vieux-Montréal. On a engagé un ingénieur sur le projet. On a développé toute une approche structurelle pour faire une stèle qui est de façon permanente dans le Vieux-Montréal. Puis, je tenais à vous parler juste de ce projet-là parce que ça montre un peu sur comment que, ben, soudainement, le design graphique a pris un peu une tangente différente. T'sais. On a fait une pièce en bronze où la typographie était vraiment en 3D, carrément installée à la main comme on voit ici. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'était cette curiosité-là avec le design, avec comment créer des images ou des objets dans la ville qui partaient un peu de ces origines-là en design. Fait que, tranquillement, ben, c'est ce qu'on appelle la promenade Seuil-Fleuve. Et ben, nous, on a eu l'honneur de développer une stèle qui était juste au début du passage qui monte jusqu'au sommet du Mont-Royal. Donc, tout ça pour dire que de fil en aiguille, ben, on travaille avec le Café Dispatch, on travaille avec la Ville de Montréal. Puis là, il y a Sarah, je voulais vous présenter ma partenaire à Wedge, qui rentre. Puis quand Sarah est arrivée, tranquillement, la compagnie a pris un peu une dimension un peu plus loin dans le sens où on s'est mis à faire une campagne. Genre carrément, le quartier du Myland nous a demandé, via Sarah, à faire une campagne. Fait que soudainement, on est comme, ben ouais, on sait faire du design, on peut travailler ensemble. Donc Sarah avait initié toute la stratégie derrière une campagne avec l'illustrateur Mathieu Dionne, que vous connaissez peut-être, un autre gradué de l'UQAM d'ailleurs. Puis, donc, au travers de cette rencontre-là de Sarah et moi, ben, notre première campagne est née. On a fait un petit projet pour le Myland qui se voulait être juste vraiment inspirant, positif pour la communauté. Puis il y a ces petits personnages-là, en fait, qui représentaient des commerces dans le quartier. Donc, l'approche qu'on a eue, c'était juste de se dire ben, comment faire des projets qui sont inspirants et qui ne sont pas liés trop dans une esthétique en soi du Myland. Il y avait quelque chose de juste très comme inspirant sur le quartier. Donc, on a fini par faire une série d'entrevues pour chacun d'eux, développer un site web, puis toute une belle image autour de ça. Donc c'est ces petits projets-là qui, tranquillement, commencent déjà à nous amener, je pense qu'on est en 2017, donc ça fait 1 an et demi déjà qu'on a parti. Puis là, soudainement, ben, on voit un peu comment déjà le design graphique commence à prendre sa dimension identitaire au travers ces premiers projets-là. Et je dirais tout de suite après, j'ai toujours aimé comme la tactilité des projets. Donc, on s'est fait approcher par un nouvel éditeur pour lancer le Monde des lettres, qui était un abécédaire pour les enfants. C'était encore ces 2 projets avec Mathieu qu'on a fait un après l'autre. Un superbe livre, là, on a tout géré la production imprimée avec les choix de papier, les reliures. Donc, vraiment, je pense que ça témoignait un peu de mes origines, je pense, encore à l'UQAM, mais c'est ce genre de petits projets où on est toujours comme
capable d'exprimer justement un beau langage qui parle, qui connecte réellement avec les gens. Fait qu'on a juste eu la chance de tout faire un projet comme ça de A à Z. Et là, c'est là qu'on arrive vers, je nous fais un peu un timeline, mais vers 2018. Et c'est là, je pense que je voulais vraiment nous amener vers un peu le moment où Wedge a pris une tangente, où soudainement, on s'est fait approcher par EQ3. Ceux qui connaissent, c'est une entreprise de mobilier, de furniture pour la maison. Donc, ils fabriquent des lits, des accessoires pour la maison et tout. Puis, ils étaient en processus d'ouvrir leur flagship à Chelsea, donc au plein cœur de New York. Je me souviens, Sarah puis moi, on était sur un Zoom avec le président, puis à un moment donné, il me dit, ben, je réalise que c'est le président qui est au bout du Zoom, puis on s'est retrouvés à faire un mois plus tard une campagne, puis retravailler toute l'image graphique de la compagnie. Donc ça a été comme un cheminement assez rapide parce qu'on est déjà à notre 3e année dans l'entreprise quand ce projet-là rentre. Puis je pense que ça témoigne beaucoup de, soudainement, la collaboration entre mon parcours en design, puis pour parler un peu de ma partenaire Sarah qui est rentrée à ce moment-là, où on a une approche un peu plus stratégique. Fait que, soudainement, ben, le design a commencé à prendre une tangente où on se disait, ben, tu sais, évidemment, l'expression des marques, elle est importante parce que c'est ce qui définit une personnalité puis un point de vue qui est unique puis authentique. Mais la façon dont on a commencé à le développer, ben, ça a été en développant une stratégie de marque. Donc, vraiment dire, ben, qui est, par exemple, EQ3, pourquoi ils existent, qu'est-ce qui est important avec une compagnie comme ça. Puis finalement, ben, toute l'image de marque qu'on a développée qui est très pragmatique, très organisée, ben, a été contrastée avec toute une série de vidéos et de photographies qu'on a développées. Donc, ça a été un moment un peu charnière pour nous de soudainement développer des marques qui étaient à l'échelle du Canada, puis amener justement une signature de design graphique justement à New York. C'était tout un honneur pour nous de se retrouver avec une échelle de projet aussi grosse. Et je pense que c'est ce qui nous a amené dans notre pratique vers peut-être une nouvelle époque qui est plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, vraiment des projets où on réfléchit des marques dans leur entièreté, que ça soit dans l'espace, que ça soit sur le web, que ça soit sur l'imprimé. Je pense qu'au niveau des médiums, les lignes commencent à être un peu plus floues, puis tranquillement, notre message est vraiment de retourner à la source de qui sont ces marques. Vous avez peut-être vu d'ailleurs d'autres projets qu'on a lancés, les gin et vodka Mono. Ça a été un peu un projet qui a été lancé dans les mêmes années, juste en parallèle avec EQ3. À l'époque, je regarde le temps, est-ce que je ne veux pas qu'on... Je parle. J'ai plein de choses à vous montrer. Ça a été super bon parce que justement, je pense que ceux qui ont vu le projet ou qui ont peut-être juste vu le produit en SAQ, ben, ça a été dans ces premières expérimentations-là aussi où on a eu des clients qui nous ont fait confiance pour développer des bouteilles sur mesure. Fait, avec Mono, on a eu la chance de faire du design industriel, manufacturer des quantités assez énormes de bouteilles. Fait qu'en parallèle de projets comme EQ3, notre pratique s'est tournée vers aussi le design d'objets. Soudainement, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'était plus lié à, je dirais, une esthétique ou juste une signature de design en particulier, parce que notre approche a tranquillement commencé à être ancrée dans qui sont ces marques, qui sont les gens derrière, puis que ce soit Q3 ou les projets qu'on regarde tout à l'heure, ben, on a commencé à connecter soit avec des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui avaient vraiment des visions fortes. Puis, soudainement, Wedge était capable d'exprimer ces visions-là de façon vraiment unique sur le marché. Fait que c'est ce qui est arrivé avec Mono, c'est ce qui est arrivé, ceux qui ont vu les bières braves qu'on avait lancées aussi juste pas mal en même temps. Donc, encore une fois, des projets qui témoignaient vraiment d'une vision qui était peut-être nouvelle sur le marché puis qui avait envie de trouver un point de vue assez distinct. Je passe vite parce que on va parler un peu avec Taka par la suite, mais donc voilà, on a lancé aussi Gender Creative Kids cette année, qui est une super belle association pour les
les enfants et les parents qui se décrivent pas de façon binaire par le genre. Donc, c'est génial, là, c'est le genre de projet maintenant où on est capable de travailler avec des organisations comme ça, vraiment exprimer qui ils sont au fond d'eux. Puis ça a été un superbe logo, icône qu'on a développé qui est juste l'essence la plus pure de l'être humain au-delà d'un genre, qui est juste un cœur qui marche avec des pieds. Shout-out à Ariane, notre designer, sur ça. C'est très beau. Je vais passer vite. Je voulais juste amener le moment de la pandémie parce que tout ce que je vous parle, en fait, ça date aussi. Puis je suis sûr que les étudiants ont plein d'histoires de comment ils se sont adaptés au temps d'aujourd'hui. Je me sens nostalgique de vous montrer des whiteboards au bureau, travailler à imprimer et tout, mais il n'y a pas si longtemps, en fait, c'était comme ça qu'on travaillait en équipe. Chaque projet qu'on voit, c'est toujours le fruit d'un travail d'équipe. Il y a toujours plusieurs personnes, plusieurs points de vue, plusieurs façons de travailler jusqu'à ce qu'on façonne un projet. Puis ben, ça ressemblait à ça dans le temps quand on faisait des projets. On avait vraiment un travail comme collaboratif. Puis je trouve ça tout le temps cool. Là, j'ai fouillé dans mes photos ce matin pour juste se retrouver. Mais donc, chaque projet, évidemment, c'est un long processus jusqu'à ce qu'on façonne, qu'on développe, qu'on trouve les logos, qu'on sketch jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça prenne vie. Donc, c'est toujours des projets qui prennent plusieurs mois. Puis, il y a ce moment où, à un moment donné, bon, les projets prennent vie. Fait que c'est juste fun de voir le behind the scenes du studio. Juste des sketchs sur des bouteilles qu'on faisait il n'y a pas si longtemps. Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est que je pense que comme le point fondamental où on en est dans notre pratique, ça a été de faire un shift un peu plus digital, évidemment, avec des nouveaux outils. Là. On travaille évidemment plus en personne depuis près d'1 an au studio. Ça, c'est les tests de couleurs des bouteilles mono à l'époque. Je voulais vraiment vous amener vers le fait que là, on a un studio qui est vide. c'est un peu spécial d'avoir notre bureau dans le Myland qui est plus occupé, mais chacun de ces projets-là, en fait, je voulais un peu conclure sur un détail qui est, chacun de ces projets, en fait, a toujours une réflexion, il vient toujours d'une équipe de fondateurs derrière les idées qui veulent faire un peu les choses différemment. Puis je pense que maintenant qu'on travaille un peu plus à distance avec la pandémie, je pense que le point qui recoupe les nouveaux projets qu'on lance sont toujours ancrés dans sortir des codes établis, sortir du Behance, sortir un peu des références, en fait, réouvrir des livres. Je pense que maintenant qu'on travaille tous de la maison, on essaie de s'inspirer, en tout cas le plus qu'on peut, mais en regardant ailleurs que juste dans du design graphique pour du design graphique. Donc, je pense que chacun des projets maintenant qu'on développe, on essaie vraiment d'amener notre pratique vers une réflexion sur quelle référence, comment être inspiré par l'art, par le quotidien, par la mode, par la nature, peu importe les sujets, mais vraiment sortir pour trouver des réponses qui sont originales dans nos projets. Puis c'est ce qui arrive, c'est ce qui nous amène à être capable de façonner des marques qui sont très spéciales. Donc, une des raisons pourquoi Taka est là, ben, je pense que la nature, pour moi, est un point qui a toujours été présent dans ma vie, qui a toujours joué un rôle extrêmement important. Puis, je pense que j'ai plein de questions à lui poser sur Arc'teryx. Donc, je pense que c'est le moment où je devrais inviter Taka. Si les administrateurs de l'UQAM me le permettent. Amandine, tu es toujours avec moi? Oups. Excusez-moi. J'imagine que oui, restez en ligne. Excuse-moi, Justin, t'es pas tout seul. Voilà, je vais demander la réactivation du micro. Can you hear me? Yeah. Yes. Can you see me? Not yet. Okay. I don't think it's on my hand. Oh, that's me. Hi. Hi.
Taka, let me segue maybe where I was heading for the people like listening to our conference. So that's something I've shared with you before, but I'm going to segue our conversation here. So what I didn't share with the students is actually that, so 2016 was a tough year, okay? It's not easy. I'm sharing projects. I get really excited. This is all beautiful work. Reality was really hard. One thing I thought of doing in 2016 was writing to Arc'teryx, and I thought, why am I not moving to the West Coast to work at Arc'teryx on the design team? That's something I've never done, so there's no record of any CV or portfolio, so I ended up building Wedge in the last years. But when I found your Instagram account a few years ago, I've been very charmed. So this is one of the main reasons why you're here today, because I've been a fan of your work, and I'm so curious to learn more about you. Yeah, thanks for the introduction, Justin. Yeah, I'm wondering if we could share some slides, Justin. Sure, it's a good idea. Hi, everyone. Thanks for having me. And as the first thing, I just wanted to share with you all the design theory that has guided me to where I am at today in Vancouver at Arc'teryx and Valence, and what I do on a day-to-day basis. So question to everyone, do you know what Jeep was designed for when it was invented and such? Do you know the history of Jeep? The answer is that it was invented during the World War II. Basically, US government asked 130 some automakers to come up with a powerful, lightweight, four-wheel vehicles to use during the war. And what's interesting about this story, if you go to the next slide, this was invented for ultimate functional purpose. But then after the war, people came up with civilian version of Jeep. So you see the transition from something that's invented for ultimate function and ultimate purpose, but then democratized into a consumer goods. And the next page. So this is an example of where the genes are coming from. This is a Levi's example, which I also grew up in. It was originally invented for this coal miner who came to Levi Strauss store, who was a merchant. He needed a durable cloth and the garment that withstand his hard labor. So they invented using this, durable cloth and chain stitch construction and such. So it was tailored for that purpose. And now, today, it's sort of everyone can wear. It's not just for coal miners. But also, what's interesting here is that it's not just a thing you wear. There is some kind of implied language or expression to it. Perhaps it's an expression of freedom. At least when I grew up, it was the case. Maybe today it's the sneakers or some sorts. So I find things as an expression, as a message, and the language. So which is a very interesting thing. But you see the trend again where ultimate utilitarian thing gets democratized. And when you think about
what you are wearing today or what the people are wearing today, such as t-shirt, jeans, sneakers, even iPhone was, as in like Apple, the computer geeks getting together. But then, you know, how do we democratize that into consumer goods? So I was very interested in that transition, but also how this thing becomes, utilitarian thing becomes the expression of freedom. So when you go to the next page, so this is the relationship between Arc'teryx and Valence. So anyone who don't know about Arc'teryx, it's basically we make a pinnacle outdoor gears. So you can think of Arc'teryx, Patagonia, the North Face. We make the pinnacle products for the end use that's demanding in the outdoor environment. And Valence was invented with the idea of how we can apply that technology into different environment and different end use, which is city. So that's the basic concept of Valence. And if you go to the next page, with that, a quick bio of myself. So I grew up in a beautiful countryside in Japan called Izumo, a very traditional family and environment. But I was one of those funky kids that wearing vintage Levi's jeans that's oversized and listening to Beastie Boys. And because that meant something more than just a thing to wear. It was a message against my environment and culture that I grew up in. I moved to Tokyo, where I stayed for 7 years. The first 4 years was for schooling, called Bunka Fashion College. Then I joined, after the graduation, I joined a company called Comme des Garçons to work on Junior Watanabe line. And it was interesting that it was like early 2000s, and we started to work with brands like the North Face, Levi's, basically very utilitarian American brands. And then realized that, okay, this is right, something is here, everything is invented in America and American culture. There's something there, and I want to be a part of what's next. So with that in mind, I left Japan to come to America. So I landed in New York, where I spent 10 years in the fashion industry. But I was always missing something that's like that New York fashion industry doesn't have, which is a lot to do with innovation. So I started to look into the companies and brands in the West Coast, and which ultimately led me to Arc'teryx, which is based in Vancouver. So now almost 6 years here. And I am primarily a product designer who also work on overall creative expression. So when I approach public-facing creative assets, it's about translating product concept into an expression that provoke certain emotion in a sense. So with that, I'm gonna pass it back to Justin. Thanks, Taka. I mean, it's a real honor to have this conversation with you.
And I think one of the reasons that maybe explain why I feel a bit more fascinated by your universe is, but as you saw, like one of the main thing that drives our work on a day-to-day is that we actually build many types of brands. We work with many types of different people, different types of companies, and I feel in opposition to my path, you've been often like within one brand, whether in New York or now on Arcteryx experience. So I think the first thing I've really been curious is, like in your words, like how does it feel to work within one company and like drive one product line or one philosophy? Like, how is that? Are you bored? Yeah, I think it's an interesting topic because I work from product creation a few years in advance. So like actually like we are working on 2023 right now, in terms of advanced concepts. And it almost has to be in-house with what I do. And there are so many functions, any companies like us, that there are so many functions within the companies. And what often happens after experiencing, working for different companies in New York is that there are so many dots during the process and there are so many functions, and things get lost during the process. So between product creation to consumer facing, basically, I found that as an issue, and in-house means end-to-end creative control, from product creation to how we want to show up, basically. So it's definitely a different approach. So yeah, I basically do work with basically like the goal is like how I guess kind of going back to what I was saying, like how do we translate the product concept into consumer facing? So that's the main thing, and there are dots to connect during the process. So yeah, I think for me, in-house is fun because you have that creative control, that you can narrate the story from product to marketing. Yeah, and I think like obviously I think the best brands are the one that starts with a great product. It seems to be the case with what you guys are developing. And I think that integrated approach, as you mentioned, like from beginning to end result, like, I mean, there are literal stores where people can interact with the brand is quite interesting because it's a holistic way, you can literally control every detail. And I think part of that, like, I was very curious to know, like, how do you even guide like the direction of a brand, like from product to communications to campaigns, like, how do you express that that direction? And do you even find it's a challenge sometimes to be in-house and not have that perspective? How do you give that direction? Yeah, I think whether it's product or marketing assets, anything visual is a language in a sense. So yeah, I think Arcteryx and Balance are more of a product-driven brand, kind of like Apple or even like Tesla, that driven from product vision. So it's about translating product concept
And yeah, I think the other part that's like important is to understand the audience. So with specific to Valence, we are targeting the city urban dwellers. So with that, what's the foundation as a brand identity, as in logo to basic core expression, and then how do we want to build up more of a seasonal story and some editorials to go with it. So yeah, I think that and maybe I can segue into a question I had, but in that kind of expression from editorial or photography, I think one thing, and maybe we can look at a few references you've put together, but one thing that caught my attention in your work is how you bring maybe a new perspective on the outdoor category. And that's, again, probably because of the functionality of the product that you're bringing in the city, right? But still, you've been able to express a different signature of, some of the photo shoots. I don't know if I can scroll through your document, maybe. Yeah, I think you can skip a slide. So that's Valence expression. And then, yeah, that's kind of outdoor example. When I see that, it's interesting because it's, I feel like no other brand could claim something like that. It's not North Face necessarily. It's not Patagonia. And I think it speaks to like a very unique language that is tied to the function of the product, right? And yeah, exactly. And tied to the brand as in like where it's coming from. So the ultimate goal with Valence is yes, talking to city dwellers, but inspire with the outdoor. Because yeah, like if you're living in a city environment, and sometimes like the big brands often think, okay, so we're targeting city dwellers, so we should shoot everything in city, which is a literal interpretation, but you're already in it, like nothing new if you look at just city. But for me, it's more about how can we inspire our audience, which is a lot to do with going back to the origin of the brand, which is coming from architects. So I think it's great that we can have some connection with the outdoor, and we can bring more people closer to the nature in a sense. So yeah, and also what's interesting with this experience of this pandemic and lockdown, which helped people to realize that their innate longing to the nature as well. So this trend is also shifting as well. So basically, we want to help more people in the city and inspire them with the nature. But in the meantime, we are providing, connecting a product that's built for city environments. And I'm also curious because you talk about this maybe contrast, as you said, like you don't need to be literal all the time if it's something for the city. And it made me think like for the students who might remember a teacher in our school, he was this Polish icon in the school, Alasa, always talking about contrast. And it took me years to understand that notion in our visual language. And I'm just curious, are there like these things where that guides like our principles, that guides your ethos with your team when you're like, the contrast ain't good enough, or like we need to emphasize more of that, Yeah, I think it's kind of design in general
like we have that conversation in fashion design or other design, industrial design as well. So like hard and soft in terms of material, how to create organic and very architectural structural thing. So contrast is when it's balanced, when the mix is the right mix, I think it creates kind of dynamic beauty into the expression. So yeah, I think that can transcend from something like I do, which is product, but also visual expression as well. And also like when you do that, the context around it is very important. I can maybe skip to the next slide because we talked about contrast. I was very curious what was happening here. Is this art installation? Well, yeah, I mean, there are so many things that basically like influence what I do. So as in art, architecture, any other cultural things. So I tend to seek out inspirational experiences that are, yeah, basically interesting to me. So these things just inspires me to look at things in a new and different way and giving me more perspectives. And this specific example is at the Desert X up in Palm Springs, done by Starling Ruby. So it's a site-specific installation, which I tend to like over museums, experience at museums. So, you know, I like going to Venice Biennale, Desert X, and there's this beautiful little island called Naoshima in Japan. Yeah. So I think what I'm trying to say here is basically like it's important to always get inspired by things that gives you like different perspectives and think about or look at things in a different way. So yeah, that definitely influence yeah, what I do sometimes in a direct way, sometimes in an indirect way, or most of the time. Yeah, and I think that artful reference, especially since you're, I think, building a new language around what nature can be, or that new contrast around it. I don't know if we can talk about, maybe I was just scrolling on your Instagram the other day. I think it's a good reflection of the visual universe you've built. I was very inspired because you've shared, like, you know, work from, whether it's from Noguchi or I don't know if you have some like just like all that artful world, and I thought it spoke a lot to how you're currently expressing these new images, right? And I find there's that really interesting connection that goes way beyond just fashion, for example, like sculpture and yeah, all of that language. Yeah. Maybe I just wanted to share it quickly. I hope you agree with that part. I didn't tell you that. Okay. but I think I want to share it because I think I've personally been very inspired. I mean, I remember the first time I saw, like, because I see this as a collection of thought. I hope that's how it comes across from your end, or things you like. But I thought it was interesting because I think it just shows a part of that creative process that has been maybe guiding, you know, some of the thoughts or some of the ideas on how to express the art, you know, the Vayance brand. I'm sharing for people who haven't seen it, but that was like just that was the beginning. I don't know if there's anything special, like I'm scrolling, but no, it's a collection of different things from traveling or from work, from photo shoot, from
again, visiting sites and yeah. It's super inspiring, and I think it just shows that connection that goes beyond what's expected. You know, I remember just like the Anish couple, like these are little things that I think I always try to push our team to go, you know, beyond and the expected, and I really felt you expressed that really well in yeah, I think the other thing to touch on here is kind of through visuals, how do you communicate your values? So in this case, this is more to do with my personal thing, right? But then you can craft that with the brand as well. So I think yeah, kind of understanding your values and how to translate that into visual form. Yeah, and I think you're bringing an interesting subtlety, which is like your personal perspective, if I can say, or your point of view, right, on building a brand is you're kind of part of it. Like there's a part of Taka in the big picture, right? And I think that's something that as you know, because especially after we graduate from school, or these moments where you obviously you try to find your own way of doing things, but I think it's not to be underestimated, actually, because at the end of the day, I always believe there's no like right answer, and I think that's why it's so important to craft that unique, or like that thing that comes from you. And it's very cheesy to say, but it is true in its purest sense, that this is a good example that, you know, a brand can learn from actually you as an individual, from your own path and learning and references and inspiration. So that's one of the reasons I wanted to point it out, because I see a lot of connections. Yeah, I think that's a good point. Yeah, and you can tell, like, you know, I have been interviewing a lot of people recently, and whether it's product design or art director, you can tell some people are just putting together their portfolio as in where they worked, what they worked on, and then I'm like, okay, what's your point of view? But there are people who really curate on who they are and what they value. It's about, you know, finding that the match with your work. So I think yeah, for me it's kind of it needs to go kind of hand in hand. Yeah, and it's so interesting. I remember someone asked like a while ago, like, how did you convince a client to do that type of project or brand or design, right? And I was like, we never force or convince people to do something, right? The end result should be influenced by the people or the fun, you know, like the roots. So I think it speaks to, like, yeah, you know, the output can only be as great as the input, and I think that's the same for people. I think like I really encourage people to always like bring a personal answer to the table, and there's nothing you can really manufacture that's going to resonate genuinely with people. Okay, I'm going to bring us back to your rant. I've sidetracked the conversation. I'm sorry. Yeah. Do you see my screen? Yeah. Oh yeah. I don't know if you wanted to share a few things about that. Yeah. So this is an example, as in like space. So again, from product to photography to copy to wherever. So space is part of, you know, the brand ecosystem and world. And this was just an example of a show or showing that we did in Paris. And
basically like my day-to-day looks like, I have a small group of 3 that I work with for marketing. So I have marketing manager who works on strategy and copy. I have art director who recently joined the team. He's basically my right hand in crafting the visual language and narrative of balance, and content manager who works on photo asset production and putting together the group or the team. So we do also work with externals. So in this example, we worked with this brand called New Tendency, based in Berlin, Germany. They're kind of modern the furniture design brand, and that we connected with, and yeah, again, like we shared similar values as in design and how to craft that the world. So this was the first exercise that we did with them. Previously, we worked with this architectural firm called Sun Architecture to do a pop-up store in New York. So yeah, I think there are like core team in-house, but then things that functions or talents that we don't have in-house, we do collaborate with contractors and other creatives to craft this environment. It's so cool, and I mean, I see the time. I'm gonna have to ask one last question, but maybe part of that, last question would be like, unless there's a few references you feel we should jump to, but I was also just curious, even you as an art director, like working with the team, from copywriting to photography, and even sometimes like design for spaces or graphic design, like how do you see your role within that, and how do you guys even build complex output as a multidisciplinary team? Let's see. I think again, I think the foundation needs to be clear. So what the brand is about, and then it's about building up the layers of like, okay, like what are we excited about this season, and that needs to be clear to the team. So I think like collaboration is a big word these days, but all these different talents and functions, they can't actually collaborate if the vision is not clear. So what I try to do is, hey, here's the idea that we want to realize as a group, and then gather together, and that becomes a collaboration because people coming from different skill set, different expertise. So now we can collaborate, and there might be things that we need to take in from external, but it's about realizing that idea as opposed to just trying to be friendly, Yeah, that's super inspiring, and I think it's the... Sorry for my dog. Yeah, no, it's really cool, and I hope it's inspiring for people to hear that kind of vision, because it's not easy to achieve a common goal when there's just so many forces involved, right? Yeah, and then also like from there, it's about just making it in a visual form, and then you can kind of respond to, hey, like, does that align with the vision that we are building for? And what's interesting with this collaboration is that once you have that
let's say, North Star as an idea, with the talents, often like things get better than where you put as a North Star. Yeah. So yeah, that's a very interesting part. And then the talents and the team you have becomes very, very important. I agree. Well, on that note, I think we're going to have to shift to a few questions because time fly. Can I scroll quickly to these things? Yeah. Just for the mood. Yeah, I think Amandine, I saw you coming by. There might be some I hope there's at least one question on the table. Yes, there are many. Thanks a lot to both of you. It's been a real treat to hear you talk about your really inspiring projects. And there's been lots of really enthusiastic comments as well on both the Zoom feed and the Facebook Live. So I think people really enjoyed it. The multidisciplinary approach in both of your practices is really, really fascinating. So I'm going to go through a few of the questions we've received. One of them came by email and is for Taka. Someone is asking, someone in the audience would like to know if you practice any other art form in your spare time, like do you do any sculpture or ceramics or painting or photography? I think you do photography, it looks like you do. And if yes, does that inspire your design practice in the clothing and technical aspect, and how? Or do you only focus on apparel and believe it is better to practice one thing and perfect it? Well, I often think about, oh, like I wish I have, you know, I want to do painting, I want to do photography, but all I do is just photograph this. I think I'm kind of a typical workaholic, so I don't necessarily do a lot of other things aside from what I do at work, but it's sort of like what I do outside and what I do at work are almost like a one thing. So yeah, I think that basically I don't do much. Oh, the things I get inspired is just reading some books. Just again, like another form of things that provokes different perspective and such. Yeah, so as in like product side of the thing, I think that design floor at Arcteryx is a world class, and that's where I get the most inspiration from, because there are people who have been working there over 20 years who built Arcteryx, and they are still there on their hands and knees building things and testing things. So and they're thinking about the experience of end user, how to improve that, because we are known for performance, right? So it's about building things that enables to do things, to do more. So yeah, I think that the inspiration comes from yeah, different places, but I don't necessarily do a special thing. So when you say that inspiration comes from different places, for example, when you mention books, do you mean design books, or do you mean books which at first sight wouldn't be clearly related to what you do, but somehow inspire you? Yeah, for example, like I like economic books, actually, that talks about what's happening as a macro trend, as in like, you know, technology, what's happening in technology, rapid urbanization, and things like that, the macro trend that's impacting how people live. And then think about, okay, so with that, how can I make a difference? So just knowing what's happening in the macro level helps me to think about where I can make a difference. Thanks. Thanks, Taka.
I've got a question for you, Justin. That's a question from Liliana Kovac. And she asked, how did you make the leap from graphic design to product design? Was it an easy and natural step? And what enabled you to start creating physical products? I think it's interesting. It's a really good question because it speaks to maybe a topic we spoke earlier, Taka and I, about the multidisciplinary or the different people. First thing is that alignment, you know, on a goal. When we created bottles or sculpture, it's a lot of different expertise that comes together around the table. So by trade, I don't do 3D drawings and that that very technical knowledge. I think reading, like learning and being very curious is the key, because I think I always say that you don't need to be you need to understand the technical, but you don't always need to do it. So I think shifting from design, you know, maybe from more graphic design to more 3D or objects was naturally, in the sense that it speaks about the language, you know, the design decisions we are taking are informed by a final goal. So, you know, even when we did Mono, like the bottle was green, and that was part of the iconic nature of a product design. So it was also informed more from almost more my graphic designer background applied to objects. And is this something you're doing more and more at Wedge, product design, or was this like a one-off? No, we do. There are under NDA projects also okay. that we've been manufacturing. But I think what's great is, you know, especially when it comes to object and brand, because, you know, Arc'teryx, for example, develop products like bags and stuff. So more as a brand firm, we try to see the correlation between more brand and object, and it came a lot in packaging, for example. It came a lot in branded objects or branded space, and that's something we are kind of always curious and excited to do more. Like the more new things, the better, because there's no fixed rules on how yeah. Okay, thanks. And there's another question for Taka from Max Chamberlain. Taka, do you feel that your design or creative philosophy is influenced by your upbringing in Japan, as well as your ties to Japanese culture? Maybe, probably, but I don't know. I don't think I can necessarily articulate a direct connection. Yeah, but definitely, like, there's a culture in Japan that is there is a high appreciation to design that surrounds your living. So yeah, that might be it. And maybe a specific relationship to nature as well? Yeah, maybe. Maybe, okay. So we've got another few more questions. That's another one for you, Taka, from Mathis Trudeau. How much do you let yourself be influenced by trend forecasting, and how does it impact either you or your projects and the vision behind them? I would say not so much. Actually, we don't get subscribed to trend forecast these days. And things are like, when I look at trend forecasts, I'm like, okay, so everything that you see on social media or wherever. So trend forecast is getting a little bit more a public, in a sense, as opposed to something that you need to subscribe to. But I think that for me, it's more of a, like, again, like I work on things a few years in advance, but it's more of a, like, you know, the group of people in the company, including myself, working on the future concepts, which is a lot to do with synthesizing what's happening in the marketplace or what's happening as an outdoor activity, but marrying with a new technology or innovation. And then I look at that, I'm like,
okay, this might be invented for this, but there's more application to this technology, and stuff like that inspires me in terms of, okay, so if we use this in this way, actually, like we can help people, we can enable people to do more without worrying about weather conditions or such. So yeah, I think I think less to do with trend forecast. It's more to do with macro trend that's happening. Okay, and you mentioned that earlier that you were already working on the 2023 collection, and obviously no need to say our way of life has changed so much. Like the pandemic has influenced how we dress, how far we dress as well in our bodies, and I mean, dress up, of course we dress, but also how we enjoy the outside, what we do outdoor. Do you feel that because you work so much with, as you say, more innovation rather than trends, you're not following trends, you're actually probably setting up trends by looking at imagining what will be the future, and we sort of live in a weird future. Do you feel that the current situation has an impact on this collection you're currently working on, for example? I think so, and I think this experience will impact what people will wear in the future, because I'm wearing a sweatshirt, obviously, and like I wear fleece, I wear sweatpants, maybe I wear jeans to dress up to go outside, right? Like that's a different set of a kit than how it was before. So I think there is a higher expectation from the people about comfort, and I think it will become like, how can we bring in that comfort, but then once this lockdown is over, hopefully soon, people go out again, but people still want that comfort, and how can we bring that beautiful aesthetic that you don't have to get embarrassed by. So yeah, I think I would say comfort is something that apparel designer needs to think about in the future. Okay, thanks. That's really really interesting. Thanks. So now we've got yes, we've got one. I think that's one for you, Justin. You said that working with an in-house designer means more continuity for a company. So how do you build that kind of relationship with a company as an outside consultant? It's a really good question. It really depends, obviously, of some companies. Like Taka, you'll reach out once in a while to an external company, like the installation. But the reality is that actually most of the founders and companies we work with are people who actually needs that external perspective. Even this morning I was on a call with a beautiful brand in New York, and even though I think what's important is like, what is the problem? Like, why are we there around the table? And I think you realize, well, there's actually way more companies and founders out there that need help, that need that, it's like, why do you go see a psych once in a while? Because you kind of need that perspective. So I think we often come and play in these situations where we need to bring a new answer, like try to express something, because it's not everyone who has the tools in-house to express themselves through design, through voice, through photography. So these are all very specific skills. So we are able to develop a set of them, and over time develop a good relationship with our clients and partners, and really go to the core of that. So most of our projects won't be designed right away. We rarely start a job and go straight in design and shoot options. Like, we really take time to dig into like the why and what are we doing, and then
and then from that emerge more design answers that are answers to these core questions of who we're working with. And that's how we build trust, and that's how we also build beautiful projects at the end of the day. Thanks, Justin. I think we should take one last question to finish. There are quite a few more, but that's one for both of you. And sorry, I've sort of lost it. I think the question was, what piece of advice would you give to your younger self? Both Taka and Justin. That's the question. Maybe I should have traveled to BC and explored some of my dreams. I think it's not to be afraid. I think like the younger self didn't have I've never had my travels and experiences outside, so that's one of the reasons why I still founded Wedge, which was for me a way to have a more international presence, and so that's what we're doing today. But I think especially in a pre-pandemic world, I would have told myself to move a little bit more around. Something I've been really interested by Taka's story, which you went from Tokyo to New York to BC. Yeah. I don't know, Taka, I hope you have a better answer to this one. Yeah, for me, like it's about like keep asking questions about why, like why, the reason why, you know, you're doing certain things, but then you always want to reflect back. Maybe like at the beginning, you're attracted to do something and you don't necessarily know the reason, and definitely follow your gut, but then you need to kind of reflect back and think if that's something like you find it purposeful, you feel like you're making a difference. So I think as designers or future designers, whether it's product like me or graphic, whatever have you, I think that finding a purpose in your work is important. Otherwise, it's not gonna be fun. So, yeah, I think that will lead you to just calibrating every step of the way, and yeah, like often, like at the beginning, it's not easy. You have to kind of build your a niche or position in a space that you want to play in. So I think just listening, asking and listening, and not just to the people, but to yourself is very important. Yeah, so this is about taking a step back sometimes and thinking how you can reverse engineer your way up to where you want to be, I guess. But I think that's also something I need to share, because I saw my first job, I saw a creative director, and she's fantastic, but I just remember it, and I've told that story before, she was so busy and running everywhere, and I was like, this is the worst job, I never want to be a creative director. And I think sometimes it's good to keep that questioning, I agree, because you never actually really know where you'll end up, and that's the beauty. It's like keeping enough exploration and experimentation so you end up in the right place. Yeah. Wow. Yes. It's always a figuring out. So there's nothing that is like set in stone that doesn't change. So yeah, I think you just need to constantly work on that, which can be fun.
Thanks a lot. Thank you so much, both of you, Justin and Taka, for joining us tonight. It's been a really, really nice evening. So thank you so much. Ces conférences ne seraient pas possibles sans le travail acharné de quelques personnes. Je voudrais bien sûr remercier Maurice Cloutier, directeur de l'école de design de l'UQAM, mais aussi mes collègues du comité de rayonnement et de diffusion avec qui nous avons fait germer l'idée de ce format de conférence, Guillaume Sasseville et Sinisha Bredard. Et un grand merci tout particulier à Louis-Charles Lanier pour tout le travail derrière l'organisation de ces événements ping-pong. Et puis un grand merci aussi à David Allard-Martin qui permet le bon déroulement de ces conférences par son soutien invisible mais essentiel. Et on vous invite à la prochaine conférence qui aura lieu le 4 mars. Ce sera déjà l'avant-dernière. Nous recevrons Zébulon Perron de l'atelier Zébulon Perron. Il dévoilera son invité sous peu, donc suivez les informations sur le site web de l'école de design, où vous pourrez aussi retrouver les conférences passées ainsi que celles de ce soir. Donc merci encore à vous, Justin et Taka, thank you so much. We'll see you all again on the 4th of March. On se revoit tous le 4 mars. Merci à tous et à toutes, et à bientôt. Merci.